Good morning, girls. How are you today? We are going to go on with the text about Ben's and Bella's recipes for making healthy beef burgers. And as we said, we have two recipes. The two recipes are almost the same in content. يعني محتوى التنتين تقريبا متشابه يا سابع من حيث المواد المستخدمة, the ingredients used, the way they cook the burgers, the method يعني. Okay, but the difference between the two recipes is the way they introduced their recipe. يعني كيف هم أعطوك طريقة عرض الريسيبي. هون الاختلاف بين التو recipes كان okay. Ben used the lists to أو tips to mention the ingredients used and also the method. So he put the ingredients in a list, okay, and he also explain the method in tips, okay, but Bella she wrote in paragraphs. That's the difference between the two ways the Bella and Ben introduced introduced their recipes to the public. تمام. طيب في شوية سابع vocabulary items إذا في يعني شوية ممكن أنا نزلت لكم إياهم بملف على المنظومة أوكي عشان ممكن انتوا شوية هدول الكلمات هم تم شرحهم أثناء الشرح بس إنه ممكن تنسوهم أو ممكن يكونوا هم طبعا مهمين لإلكم. هلا مش شرط تحفظوهم English بيهمني تفهموا معانيهم والwords that you have to keep in mind. English will be يعني highlighted or will be يعني marked in exercises. في عندي مجموعة كلمات اللي هم minced زي ما حكينا, وانا زي ما انتي شايفة انا كاتبت لك هون معنا كلمة minced means cut into small pieces and it is used for meat. okay, وزي ما حكينا هاي أنا بستخدمها بقطع الأجزاء صغيرة بس بستخدمها للميت يعني I can say minced beef, I can say minced chicken. okay, we have the word chopped also, and chopped is used cut into small pieces, but it is used for vegetables, and we say chopped onions, chopped parsley. okay, so this is the difference between minced and chopped. لو جبت لك أنا بالامتحان سؤال what's the difference or which word is used for cutting vegetables into small pieces, you use chopped. okay, if I ask you which word is used for cutting meat into small pieces or for meat which is cut into small pieces, it's minced. We have the word preheat is a verb, okay, and it means heat before. زي ما انتي شايفة يا سابع preheat بتتكون من كلمتين, في عندي كلمة pre, في عندي كلمة heat. okay, pre دائما معناها before, يعني لما احكي انا this kid is preschool, okay, معناها انه في مرحلة ما قبل المدرسة. okay, before. إذا كلمة pre دائما معناها before. heat before. refrigerate, the word refrigerate is a verb, okay, and it means to put in the fridge in order to become cold. okay, أو to make cold by putting in the fridge اللي هي يبرد. عندي number 5 اللي هي the word thickness is a noun. okay, thickness is a noun and it means how thick or thin something is, يعني كسماكة الشيء if it is thick or it is thin. في عندي the word fry is a verb, okay, and means to cook in oil, to cook something in oil يقلي. and we have bowl انتبهي اللي pronunciation تبعها not bowl, okay, it's bowl means a deep round dish اللي هي زبدية. and we have the word ingredients, the last one, ingredients. طبعا يمكن هون التصوير مش واضح كتير بس أنا كتبت لك إياهم ملصق في, يعني راح تشوفيهم على شكل ملصق عندك على المنظومة. أوكي, يعني واضحين وتايبد مطبوعين طباعة. ingredients اللي هي المكونات, components of any mixture, أي خليط أو أي إشي مكوناته اسمهم إيش ingredients and it is a noun. تمام. إذن هاي الفوكابيلاري بالنسبة لبعض الآيتمز اللي مرت معانا بالريسبي. هلأ بنيجي للكويستشنز اللي هي موجودة في page 70 about Ben's and Bella's recipe. okay, أو recipes for making beef burgers. أول إشي
في عندي A Ben's recipe يعني questions about Ben's recipe, and we have B Bella's recipe questions about Bella's recipe. نيجي لنمبر 1. How does Ben show his ingredients? How does Ben show his ingredients? And the answer is in a list. تمام. إذا Ben shows his ingredients in a list يعني على شكل قوائم، على شكل tips، على شكل خطوات. لا الانجريدينتس هو طالب المكونات، برضو المكونات حاطتهم على شكل list. لو نطلع على بنز ريسيبي رح تشوفي انه شكله list. شايفين كيف يا سابع؟ على شكل list، قائمة. طيب نيجي ل how many steps are there in his method. How many steps are there? We have 10 steps. ولو ترجعي برضو للريسيبي تبعت بن رح تشوفي انه there are 10 steps. Number 3. How much tomato sauce do you need? وموجودة هون عندي بالريسيبي tomato sauce. How much do we need? 1 teaspoon tomato sauce. Okay, 1 teaspoon. طبعا كله هاي الأسئلة يا سابع عن بن. Number 4. How long do you put the burgers in the fridge for? How long do we put the burgers in the fridge for? هاي الجواب. Refrigerate for 5 minutes. Okay, refrigerate for 5 minutes. إذن الجواب for we put them in the fridge for 5 minutes. Number 5. Why do you put them in the fridge? طبعا موجود الإجابة بالبوكس الموجود هون. Okay, if you refrigerate the burgers they do not fall apart when you cook. إذن الإجابة 7. We put them in the fridge so they do not fall apart when cooked. طيب number 6. What do you do with the frying pan before you start cooking the burgers? What do we do with the frying pan? زي ما حكينا الفراينج pan اللي المقلاة. Okay, we preheat it. We heat it before we use it. Okay, we preheat it. How long do you leave the burgers for? We leave the burgers for 1 minute. والإجابة موجودة هون سابع هيها. We leave the burgers for 1 minute اللي هي tip number 9. Okay بالميثود. طيب بنيجي لبيلا's recipe. How does Bella show her ingredients? Bella shows her ingredients in a paragraph. كيف شكل بيلا كتبته الانجريدينتس؟ على شكل لا يس بلا الانجريدينتس هيها موجودة على شكل باراجراف. هاي بالنسبة للسيرفينج how you serve the burgers with 4 bread rolls وهاي الشغلات هاي how we serve them, but the ingredients are shown in a paragraph. طيب what must you do with the oil before you start to cook? We must heat the oil. وموجود هذا الحكي يا سابع هنا هيو شايفينه ثالث سطر من الباراجراف. Remember to heat the oil before you start to cook. Okay. طيب next. How much minced beef do you need? We need 450 grams of minced beef. موجودة برضو بباراجراف 1 آخر سطر هيو you need 450 grams of minced beef. طيب next. Why does Bella add fresh herbs? If you add fresh herbs, burgers taste better. Okay, so she adds fresh herbs because they taste better. موجودة بالسطر اللي لحاله هون شايفين. If you add fresh herbs, the beef burgers taste better. So I always do that. طيب what does Bella not like a lot of? She doesn't like much tomato sauce. She said in her recipe that she likes much mayonnaise but she doesn't like garlic sauce but she doesn't like tomato sauce. هيها في البوكس يا سابع. I like lots of mayonnaise but I don't like a lot of tomato sauce. طيب how many burgers do you make? Okay, how many burgers do you make? We make 4 burgers. طبعا موجودة برضو في الباراجراف هيها. اوكي اللي هي بالميثود وين موجودة to make 4 beef burgers تاني سطر. اوكي to make 4 beef burgers. طيب في عندي what do you need to do with the burgers before you start cooking them?
you need to put them in the fridge also, okay, so they do not fall apart. Then why do we put them in the fridge? Because they don't fall apart if you put them in the fridge. تمام. إذا هيك بنكون كملنا التكست معاني وأسئلته. هاي رح أنزل لكم برضو الإجابات كلها على المنظومة موجودة، راح تكون مع الفيديو. وإن شاء الله بنكمل بالورك بوك. وراح أضيف لكم طبعا، راح أنزل لكم برضو ملف يا سابع فيه extra questions على التكست. من ممكن يعني يكونوا الإكسترا questions pronoun reference أو معنى كلمة معين أو إشي، راح أنزله برضو على المنظومة وإنتوا تجاوبوه كواجب عليكم. أوكي، يعطيكم العافية.